Hello guys! So this will be the last part of our basic web development series. So in this part, we focus on learning about the website wireframe. So dito sa part na to, pag-aaralan muna natin kung ano ba yung sinasabing wireframe, kailan ba natin to ginagamit pagdating sa mga web development. And also, the last part, magkakaroon tayo ng quick activity. So we're going to create a website by following the sample wireframe. Okay? Okay, let's start by knowing what is website wireframe. A website wireframe, also known as a page schematic or screen blueprint, is a visual guide that represents the skeletal framework of a website. Wireframes are created for the purpose of arranging elements to best accomplish a particular purpose. To establish the basic structure of a web page, before a visual design or and adding content, a wireframe comes into the picture. Okay? Okay, so ito naman yung mga sample natin sa mga website wireframes natin. So basically, yung website wireframes are yung parang layout din. So it provides yung structure ng website or yung gagawin mong website. So basically, may mapapansin tayo na one of the boxes dito are mayroong parang X, diba? So it indicates that those boxes intended for images, kagaya dito. So dito, lalagyan natin ng logo. Dito naman, for example, yung isang slider or di kaya banner. Dito naman, some featured images. So those box na merong X mark considered as the image part. Okay, so it will serve para siyang placeholder for the content na ilalagay natin. So some of this wireframe, meron tayong makikita mga content. You can just place yung mga sample content lang, hindi pa yung mga totoo, kasi pwede naman yun, then later on, pabaguhin na lang. So meron tayong mga sample content para at least makita natin ano ba yung nangyayari or ano bang yung magiging structure ng website natin pag magkaroon na ng mga actual content. Okay? So just a quick tips, basically guys, before we start creating any kind of website, before we jump into coding, gumawa muna tayo ng wireframe. Kahit sa isang papel lang, i-drawing natin, lagyan natin ng mga header part, yung banner, yung mga sabihin mga navigation, yung content, yung footer. Then we can do it even in just a paper. Okay? Hindi mo kailangan gumamit ng mga photo editor or other tools on creating a wireframe. Kahit sa papel lang, okay lang yan. So it will serve as your guide on developing the website. Okay? So, yun ang basic purpose niya. Magkaroon ka ng guide para mag-develop. Kaya nga sinasabing it is a blueprint. Kagaya nga kung gagawa ka ng bahay, magpapagawa. Of course, magpapagawa muna ng design. Ano ba yung structure ng bahay before i-construct? So, katulad din yan sa pagdating sa website. You need to have muna yung structure ng layout or yung wireframe na sinasabi natin before we jump into the actual coding. Okay? Okay. Yun. Okay. So, quick activity na muna tayo, guys. So, we're going to create a website by following the sample website wireframe. The website should have a width of 1200 pixels and it should be center aligned. Then, you can set any kind of color combination you want as long as you follow the structure of the website wireframe. Okay? So, this part naman, let me try to explain. Itong mga boxes natin, itong may mga X mark, this represent yung, dito natin lalagay yung mga images natin. Okay? For the logo, for the banner, for image, for the article, then also this one. Okay? So, pagdating naman sa mga links, yung mga label natin, so it's up to you if you're going to follow yung link 1, link 2, link 3, and so on. Or you may set yung mga proper label for it. So, it's up to you lang. So, same din dito.
Kasi ito ay isang link din. Then dito naman sa article title 1, 2, and 3, yung mga content, you can just use yung mga sinasabi nating lorem ipsum pagdating sa content. Okay, so hindi nyo kailangan lagyan ng mga totoong article dyan, pero it's up to you pa rin. And same thing pagdating dito. So at the moment kasi, the important thing is that you know how to follow the structure of the wireframe. So that's the main goal sa ngayon. Kaya nga you have the ways ng mga color combination, kayo nang bahala kung what kind of color are you going to set for the background, for the text. Basta yung importante sa ngayon, you know how to follow the structure of the website wireframe. Okay? So, sige, let's start. Okay, so on my end, before I start my coding, I try to gather muna yung mga resources na kakailanganin ko, especially pagdating sa mga images. So I have here yung banner na gagamitin ko, yung sa background later on, yung sa mga images, yung sa article na part, then yung logo ko. Okay? So, before ako mag-start, ginather ko muna yon para at least madali na lang yung paglagay ko na lang yung gagawin ko sa mga images. Okay? So let me start by creating a div for my main container. Then, lagyan ko siya ng class na container. Then, basing on here, let me start with the header part. Header. Then, yung sunod is yung nav. Then, lagyan ko ng isang section for the banner container. Then, meron tayong dito. Gawa rin akong isa pang section. So, lagyan ko ng class na content container. Para at least, mas madali kong ma-identify yung section na yan. Then, meron tayong ditong footer. Okay. So, okay. Then, so dito naman. So, in this part, the content, there are 3 columns. So, dito yan. So, maglagay ako ng div. Yung aside pala, since it is the sidebar. So, lagyan ko ng class na sidebar left. Then, maglagay ako ng div. Lagyan ko ng class na content area. Then, isa pang aside, which has a class of sidebar right naman. Then, ito yan. Okay, so dito sa footer part, dalawa yung meron tayong dito sa mga widgets at dito sa yung copyright. So, I will create a div. Tagyan ko to ng class na widget container. Isa naman, sabihin natin copyright container. Then, so yung column dito sa widget container, there are 4. So, gagawa ko ng isa pa. So, div, lagyan ko ng class na widget. Okay, so let me just copy this. 1. Lagyan ko 4. Yan. Okay na. So, we already have the header, the nav, the banner part, the content container part, yung 3 column, yung footer, meron widget container, then yung 4 na widget.
and then yung copyright container. Okay. So, yung inuna ko dito, before ko lagyan siya ng mga content, unahin ko muna yung structure ng layout. Then afterwards, once maayos na, of course, lalagyan natin siya ng mga content. So, I will try to go to my CSS and first, unahin ko yung container. But before that, gusto ko munang lagyan ng back sizing yung lahat ng element. Then, yung HTML tsaka body, gusto kong i-remove yung mga margin nila by placing 0 kasi may mga browser na mayroong default margin at saka padding. So, para magkaroon ng uniformity sa lahat ng browser, yung website ko, so I will remove yung body nila. Margin at saka padding ng body at HTML nila. Okay? Sige yan. So, let me start with the container. So, yung width na requirement natin based sa ating instruction, meron tayong 1,200 pixels and it should be center aligned. So, 1,200 pixels. Then, yung height, lagyan ko lang ng minimum height of, sabihin kong 500 pixels. Then, basically, to center it up, lagyan ko ng margin 0 auto. Then, naka-overflow hidden tayo. So, hidden. Then, lagyan ko lang muna ng background para at least makita natin. Background color, sabihin kong yellow. Try muna natin. So, let me go to the site. Data. Yan. Naka-zoom pala. So, makikita niyo nakadikit na dito yung site natin. It is because we set yung margin tsaka padding as 0. Pero if you intend pa rin na yung container nyo is merong space sa taas, then we can naman. So, sabihin natin 10 pixels sa top at bottom margin. Okay. So, next is start tayo sa header. Header. So, gusto kong width niya is 100%. Lagyan ko siya ng minimum height of, sabihin kong 100 pixels lang muna. Then, gusto ko siyang magkaroon ng padding of 20 pixels. Lagyan ko siya ng background color. Sabihin natin blue. Then, yung float. Kasi, since we are managing layout kasi. Save. Okay. So, next is nav. So, I can just copy this code. Change this to nav. 100%. Height niya, sabihin 50 as minimum. Merong padding na 20 pixels. Background, sabihin natin green lang muna. Then, naka-float left din. Save. Refresh. Okay. Next is yung content part. Ito. Merong class tayong ginamit which is, hindi pa. Unahin ko muna yung banner. So, after the nav, merong banner. Pwede yung kapihin din to since 100% naman yung width niya. Min height, sabihin kong 300. So, papalitan na lang natin yan if masyadong malaki yan. So, hindi ko siya lalagyan ng padding. Just because dapat naka-full width yung image natin. Then, yung dito, sabihin kong red lang muna. Save. Okay, we have for the header, the nav, and for the banner. Okay, so for the part of the content container,
So, pwede ko rin kapihin to. Okay, sabihin natin 400 pixels. Tapos, orange na lang. Okay, let's try to check. Okay, nandito na siya sa baba. So, zoom out ko lang muna para at least nakikita natin yung structure. So, within this orange, yung sa content container, based sa ating wireframe, meron siyang tatlong column. So, ilagay muna natin yung tatlong column. So, meron siyang sidebar left. So, let me just copy this one. Sabihin kong meron lang siyang 20%. Then, minimum height of this one. Then, sabihin natin purple. Then, dito naman, left din. Refresh. Okay. Ba't dyan? Ba't tumas? Float left. Tama. Sa loob pala. Nasa loob pala yung sidebar natin. So, next is yung content area. So, let me just copy this one. So, meron po pala tayong sidebar na isa. Sabihin sidebar right. Basically, kung magkatulad naman yung design, yung style natin, then pwede na lang magkama tayo para mas madali. Okay, so dito, kung merong 20% both, so yung matitira is merong 60 na lang. Okay, minimum height. So, ano ba yung kulay? Sabihin natin blue. Although nagamit na natin sa header. Yan. So, meron na tayong blue dito. So, next is yung footer. Footer is katulad ng iba na merong 100% width. Ito rin yung ilalagay natin. So, lagyan ko lang ng mga about minimum 400 pixels. And sabihin natin brown. Refresh. Yan. So, there are two. So, sa footer, mayroon pang isang na yung sa widget container. So, I want to set it 100 as well. Sabihin ko na lang. Then, pagdating sa copyright, then, dito sabihin natin 30 lang. So, instead na brown, sabihin natin orange dito. Then, dito, sabihin kong maroon. Refresh. Okay. So, yung orange natin, which is the footer, based sa wireframe, there are 4 columns then. So, maglalagay din ako ng mga column sa loob. So, to be specific, ganito yung ginagawa ko. Para specific tayo sa widget na nandun sa footer. So, yung widget, each widget magkakaroon ng width of 25% since 4 naman sila, 4 column. Then, yung height, sabihin kung mayroong mean height na 100 pixels din. Then, background color, sabihin natin green. At yung naka-float left dito. Fresh. Parang one hole lang.
Instead na background color yung ilagay natin, let's say